batteri. Idag visa om man gör en små bil, 4 hjuling eller billåda till barn, hur man kopplar ström. Varsågod och titta. Det här är motor 24 volt och 350 watt. Och det är spakväxel fram och backa och gaspedal. Och här är spelkontroll till motor. Och måste ha kontakt här. Annan funkar inte. Nu jag visar hur fungerar det. Här ström in 24 volt från batteri. Och här ström ut till motor. Och sen måste ha kontakt här. Annan kommer ingen ström in system. Och sen ta en till gaspedal. Jag tar en extra. Visa närmare, se bättre. Här röda och svart kontakt. Batteri 24 volt in. Och andra kontakt gul, blå, ström ut till motor. Och här två kontakt. En röda, blå till kontakt. Och andra kontakt röd, svart och blå till gaspedal. Nu har några kvar. Ni ser 3 likadan kontakt. Samma färg alltihop. Den till ladda batteri in. Och den till baklampa. Och sen 2 kvar här. Till blinka signal. Så fungerar hela system. Spakväxeln, det var nytt. Jag har inte monterat, bara testa. Då jag visar hur kan koppla spakväxel. Om man kan det var lätt, om inte kan det var svårt. Måste följa med den här kopplingen här. Kan säga in i spakväxeln det sitter 2 kontakt båda sidan. Man måste koppla. Man måste dela ström från den sidan till den sidan. Annan fungerar inte. Ström ut till motor, det finns en minus och en plus. Då jag stämmer en plus här och en minus där. Måste ha 2 kabel lika lång. Koppla här och till andra sidan. Och den och tillbaka. Nu jag börjar här först. Från här till andra sidan.
och här tillbaka. Så man koppling så här från här till där och där tillbaka där. Så fungerar. Annan fungerar inte. Nu kopplas ström ut till motor. Börja plus koppla här. Och minus andra sidan. Skruva fast där. Om motor 24 volt 350 watt inte använda samma watt, måste använda 500 watt. Fungerar mycket bättre. Hålla länge, inte brinna upp. Det här 2 batteri 12 volt. Koppla ihop blir 24 volt. Plus till minus, minus till plus. Sen plus och minus, så fungerar system 24 volt. Här jag visar till exempel, jag klipper bort den, koppla kontakt som ström in från batteri. Och den ström ut till motor. Och här 24 volt från batteri in. Måste vara rätt. Ström in, det var röd är plus, svart är minus. Inte blanda, blir brinn upp. Och här ström ut till motor, det var gul och blå. Men spelar ingen roll om du kopplar minus till plus, det inte brinner, bara motor går tillbaka. Kan säga motor om man kopplar minus till plus, plus till minus, inga problem, bara motor går baka eller framåt. Nu koppla gas idag. Det passar kontakt men färger inte samma. På den sidan röd och andra sidan röd. Och på den sidan gul och andra sidan svart. Och på den sidan grön och andra sidan blå. Men det fungerar. Nu koppla fram lampa, koppel koppla till minus batteri när man kör det lyser. Nu jag vrider nyckelkontakt till läge 1 kan köra motor, läge 2 kan lysa lampa. Så det fungerar kör och lysa lampa. Nu jag testar, så fungerar system.
Så är det fungerar bra. Lycka till, hej då, bye bye.